ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। So question number 2 है बच्चों ने verify x plus y x divided by y is not equal to y divided by x when x is equal to so much, y is equal to so much. So इस तरह तीन भाग देते हैं बच्चों, 3 parts. We are going to put the values of x and y on the left hand side and then right hand side, and then ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि these two sides है दोनों sides आपस ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि for rational numbers division is not commutative, ਜਿਵੇਂ ਕਿ addition is commutative, multiplication is commutative, subtraction is not commutative. Similarly division also is not commutative। ठीक है, आओ देखिए हम। So बच्चों पार्ट 1 है x is equal to this much 5/7, y is equal to -3/4. So firstly x divided by y. So 5/7 divided by -3/4. So बच्चों किस तरह करीदा है when you want to divide two rational numbers? डिवाइड दे साइन ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो and -3/4 ਨੂੰ उल्टा दो, -4/3 कर दो। इंटरचेंज दी पोजीशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, सो यह जोड़ा है 3 थले आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा इंटू -4/3। सो सिंपल। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ then it is very simple. Multiplication of rational numbers is the simplest one. You multiply the numerator with numerator, denominator with denominator. So हो जाएगा 5 into -4 divided by 7 into 3. So 5 for the 20 -20 by 21 इन्हों नंबर देता 1 and y divided by x की हो जाएगा -3/4 divided by 5/7। ਹੁਣ divided ਦਾ ਨਿਸ਼ਾन into multiply चेंज हो जाएगा, 5 थले आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/5। सो आएगा -3 into 7 divided by 4 into 5, -21/20। इन नंबर देता 2। दिस इज -20/21 एंड -21/20, दोनों फर्क है। बट बच्चों एक चीज देखो, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यहाँ बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वल। -20/21 है, -21/20 है। So it is obvious from 1 and 2 that x divided by y is not equal to y divided by x. In other words, division for rational numbers is not commutative. Part 2 देखेंगे -7/10, y is equal to -5/12. So x divided by y is equal to -7/10 divided by -5/12. डिवाइड द निशान into multiplication हो जाएगा, 5 थले चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, -12/5. Now this multiplies with this and this with this. So -7 into -12, 10 into 5. माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों। 12 7 ਦਾ 84, 10 5 ਦਾ 50। सो बच्चे दोनों 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So 84/2 is 42, 50/2 is 25. So 42/25 is the answer, मतलब कि is the value. So इन्हों नंबर देता 1. Now and y divided by x हो जाएगा -5/12 divided by -7/10 is equal to -5/12 divided the निशान into multiplication, 10 goes here, 7 comes down, -10/7. So -5 into -10 and divided by 12 into 7. So 12 7 84, 5 into 10 is 50, minus into minus is plus. So 50/84, dividing both numerator and denominator by 2, 50/2 is 25, 84/2 is 42, in number 2. This is 42/25, but this is 25/42. So it is obvious from 1 and 2 that x divided by y is not equal to y divided by x. In other words, division is not commutative for rational numbers. आगे चलिए। So x is equal to -3/4, y is equal to -9/14. So x divided by y करेंगे पहले, -3/4 divided by -9/14 is equal to -3/4 into -14/9। ठीक है, सो आ जाएगा -3 into -14, 4 into 9. सो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे,
14 3 the 42, 9 4 the 36, so 42 upon 6 36, so दोनों 6 ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 7 ਦਾ 42, 6 6 ਦਾ 36, 7/6 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ 1, and y divided by x is equal to minus 9/14 divided by minus 3/4, डिवाइड द निशान इनटू आ जाएगा, 4 goes here, 3 comes down, minus 4/3, so minus 9 into minus 4 divided by 14 into 3, minus into minus is plus, 9 into 4 is 36, 14 into 3 is 42, so 6 6 the 60, 36, 6 7 the 42, 6/7, as 7/6 है, as 6/7 है, both are reciprocal of each other, they are not equal to each other, so it is obvious ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we have, from 1 and 2 we observe, from 1 and 2 we see that x divided by y is not equal to y divided by x. It means that the commutative property does not hold good for division of rational numbers, or division is not commutative for rational numbers. ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 is बच्चों 3 is 2 parts are there, x divided by within bracket y divided by z is not equal to x divided by y within bracket divided by z when x is so much, y z x y z, अलग अलग वैल्यूज हैगी हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 बट इतने 3 वैल्यूज हैगी हैं x y z दी, इनू बच्चों मैथमेटिकल लैंग्वेज की कहने प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी. It means for rational numbers division is not associative, or the property of associativity does not hold for division of rational numbers. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ कि for rational numbers addition is associative, multiplication is also associative, but subtraction and division are not associative. ठीक है, अब देखिए, so part 1 देखते हैं हम, so x divided by y divided by z is equal to minus 3/15 divided by within bracket minus 2/3 divided by 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2/1 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, 3 1 ਦਾ 3, 3 5 ਦਾ 15, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ minus 1/5, डिवीजन ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2/1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2, 1/2, ਸੋ minus 2 into 1 is minus 2, 3 into 2 is 6, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ minus 1/5 divided by minus 2/6. ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ minus 2/6 ਨੂੰ minus 6/2 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ minus 1/5 into minus 6/2 is equal to minus 1 into minus 6 divided by 5 into 2, so minus minus plus हो जाएगा, 6 1 ਦਾ 6, 5 2 ਦਾ 10, 6/10, आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ, वाली वैल्यू आ गई 3/5 and we mark it as number 1. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ एंड ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, x divided by y ब्रैकेट ਵਿੱਚ divided by z, so minus 3/15 divided by minus 2/3 divided by 2/1, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 1 ਦਾ 3, 3 5 ਦਾ 15, so minus 1/5 divided by minus 2/3 divided by 2/1, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, so minus 2/3 बन जाएगा minus 3/2 into minus 3/2 divided by 2/1 उस तरह रहेगा, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, minus 1 into minus 3, 5 into 2 divided by 2/1, minus 1 into minus 3 हो जाएगा plus 3 ਤੇ 5 into 2 10 हो जाएगा, so 3/10 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2/1 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2, 1/2, so 3 1 ਦਾ 3, 10 into 2, so 3/20, so बच्चों बिल्कुल डिफरेंट आंसर है, part 1 we got something else, part 2 is this, but they are not even reciprocal of each other, ठीक है ना, so it is obvious from 1 and 2 that this left hand side is not equal to right hand side. It means the property of associative does not hold for division of rational numbers. Part 2, x is equal to so much y z. Okay, so first x divided by y divided by z within bracket, so minus 1/4 divided by within bracket minus 3/2 divided by minus 5/6. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ डिवाइडेड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ minus 5/6 minus 6/5 हो जाएगा, ठीक है, सो minus 1/4 इस तरह रहेगा, डिवाइडेड बाय minus 3 into minus 6 की हो जाएगा plus 18, 2 into 5 10, सो यह हो गया, अगेन इतने मल्टीप्लाई करांगे
तो 18/10 बन जाएगा 10/18, सो इंटू 10/18। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -1 into 10, 4 into 18 is equal to -10/72, 18 ਚੌਕ 72 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਟੇਬਲਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 20 ਤੱਕ, 18 4 ਦਾ 72। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ, 2 5 ਦਾ 10 and 2 3 ਦਾ 6, 2 6 ਦਾ 12, -5/36, we give this as, mark it as number 1। ठीक है, आगे देखिए, ਹੁਣ आ गया बच्चों राइट हैंड साइड वाला, x divided by y within bracket whole divided by z, so -1/4 divided by -3/2 bracket बंद divided by -5/6। so पहले within the bracket जो है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -3/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ -2/3 ਤੇ divided by -5/6, -1 into -2 is +2, 4 into 3 is 12, so 2/12 divided by -5/6। अगेन ए डिवाइड द साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5/6 -6/5 हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई -6/5, 2 into -6 divided by 12 into 5, 2 into 6 -12, 2 into -6 is -12, 12 पंजे 60, so 12 1 12, 12 5 60, -1/5 आ गया number 2, which is totally different from what we got in number 1। so it is obvious from 1 and 2, it is clear from 1 and 2 that, or from 1 and 2 we have that, from 1 and 2 we get that, from 1 and 2 we observe that, from 1 and 2 we see that, whichever way you wish you can write it down, that this left hand side is not equal to this right hand side, or in other words, division for rational numbers is not associativity, is not associative, or to put it differently, the property of associativity does not hold for division of rational numbers। so ऐसी प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੀ exercise 1.4 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ question number 2 and 3। so ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।